పాయింట్ మీరు చెప్పలేదు కానీ నేను అది పట్టుకున్నాను. ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ఏజ్ ఆర్ స్టేజ్ యు ఆర్ అట్, బీ ఓపెన్ టు లెర్నింగ్. సో అది కూడా ఒక మంచి టిప్పే. ఇంకొకటి చెప్పాలా, అది కష్టం కూడా. ఎందుకు తెలుసా? టు లెర్న్ అంటే టు అబ్జర్వ్. So you have to invest your energy into absorbing things. Okay, age తర్వాత threshold reach అయిపోతాం. We feel that okay, this is me, this is my personality. కానీ అలా కాకుండా ఓపెన్ గా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Correct. इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता. Not like that. Be open. అంటే జామడం అనుకుంటా ఉంటారు వీడు ఇంత వీడియోలో చెప్తున్నాడు కానీ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడు ఇద్దావురా నా మాట, నువ్వు ఎప్పుడు చేసావురా నేను చెప్పింది. కానీ అందుకే మీ ఇద్దరిది అలా లైక్ షీ ఈస్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ షీ ఈస్ అ స్కూల్ మాస్టర్. సో అందుకే మీ ఇద్దరిది లైక్ ద వే యు ఆల్ హావ్ ఫార్మ్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ సో వెల్ ఇస్ బికాజ్ ఆఫ్ మిక్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ. मैं उड़ने वाला पतंग हूँ, she is the hand. She is रुक जा नीचे आ, मैं तो काट लूंगा टेक्स्ट. I totally get it. One is that, but the easiest way, again I'll tell you something. Read a lot. I'm not saying just books, blogs. Watch others' interviews. Watch other famous personalities' talk shows. I think this is easier for the younger generation. Yes. You can watch talk show, you can just listen hear, to a podcast. Just listen, Yes, any person who is successful, who is a failure, correct? Kishore Biyani, the founder of Big Bazaar, correct? He literally closed the company. He himself told I was a failure, but you should really listen to his podcast. The best seeds of enlightenment. Learn from successful people. Learn from failed people. Learn from youngsters. So you go, open your mind, just watch, read and understand. Correct? That's where you will really realize how those people became the trend. So indirectly you would end up subconsciously do some things like that and you will reach that. So this is where I thought. So you should first invest energies into learning. This is how you can tap into the trends of whether it's design, whether it's business, or whether it's lifestyle. Correct. So today all these three are linked. Correct. Your personal, professional life is so much linked. Your lifestyle is linked to business. Your lifestyle is linked to work. Your lifestyle is linked to your personal well-being. So all this is going to happen only when you invest time, learn from the personalities who had been doing this and who were successful or failure for a certain reason, and you would understand what is good and bad. And from any field, basically. Yes. And నేనేమంటానంటే I never shy away to talk. అరే you are just 35-year-old, 34-year-old, నీకేం తెలుసు, why are you giving జ్ఞాన్? I would say I started working, it's been 12 years, నేను 50కి వచ్చిన తర్వాత చెప్తే how does it work? ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ ఆల్రెడీ 35-40, అప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు వింటారు? I will be most relatable. నేనేమనుకుంటానంటే ప్రతి ఒక్క ఏజ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సర్టెన్ పర్సనాలిటీ ఉంటుంది దట్ హస్ బీన్ షేప్డ్ విత్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అప్పుడు వరకు. సో వై నాట్ షేర్ దోస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? ఎవరో ఒకరికి హెల్ప్ అవుతుంది. Correct. After 10 more years, because I'll become too mature to talk. I will not talk. I will not open up. Exactly. Because that time we never know. Definitely. So today, as you said, whatever I feel, I have to talk. Maybe people would feel I'm a little more very radical or why this guy. But see, today I'll tell you. If you see podcast or if you see other people talking, you see only little big achievers or little aged people talking. You don't see the younger generation really talking and giving dhyan, correct? So I myself feel I'm validated because it's been 12 years, a decade I've been working. It's not just like Ninna Manna. But I mean, I wore like every type of damn hat. And as you said, only success stories నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా కొత్తగా even failures and even those who are midway, you should ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. Correct. Because now today I am on a journey, as you said. Correct. I'm in a midway. Correct. But still I have done a quarter of a journey, let's say, in my whole
life milestone. Maybe I would retire at 70. Today I'm 35. 12 years. Total 50 years. 1/4 I've done. So maybe I feel the younger generation who's starting would relate to me more. వాళ్ళే మీలాంటి వాళ్ళతోనే బెనిఫిట్ అవుతారు. యాక్చువల్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ దేర్ 50s అంత రిలేట్ అవ్వరు. అంటే కొన్ని పాయింట్స్ అవుతారు, కొన్ని పాయింట్స్ కావలేవు. లైక్ ద లార్జర్ పిక్చర్, లైక్ దట్ ఈస్ మై గోల్ అన్నట్టు అవుతారు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద జర్నీ? హూస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద జర్నీ? సో జర్నీకి మీలాంటి వాళ్ళు హూ ఆర్ మిడ్ వే, అలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడితే కరెక్ట్ గా క్లిక్ అవుతుంది. రైట్. I'm just openly telling why I'm doing this also. Validating my point. Absolutely. Yes, ma'am. And so that is a perfect justification for why you are here today and why you are talking about it. Yes, ma'am. And one more thing, ma'am, the way you can further tap into the trends of business today is try to understand the customer, try to understand the client. How are they rapidly changing? Why are they changing? What is their motivation? ఇప్పుడు నేను నా క్లయింట్ కోసము ఒక 12 years నుండి నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను. నేను ఒకటే లాగా చేస్తాను అంటే యుల్ బి అనదర్ బ్లాక్బెర్రీ. Blackberry phones were the thing. And today it's nowhere to be seen. So they couldn't adapt, or they didn't adapt, or they didn't put themselves into a place where they wanted to adapt. So today that's not the point. You have to adapt every day. You have to understand what's happening. That's how you will learn how to change yourself. ఒక చిన్న ఇది లైక్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు వర్క్ చేసిన 12-15 yearsలో ఎంత ర్యాపిడ్ గా మార్కెట్ లో చేంజెస్ వస్తున్నాయి, అండ్ వాట్ చేంజ్ హావ్ యు సీన్? ఎక్స్పోనెన్షియల్. అండ్ షిఫ్ట్ ఏంటి కస్టమర్ మైండ్ సెట్ లో? చెప్తాను. ఇప్పుడు 2012లో నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఇంటీరియర్స్ అంటే మాక్సిమం వాస్ 10 lakhs. I'm talking about average ticket size. Average ticket size అంటే 100 మంది ఇంటీరియర్స్ చేయించుకుంటే దాంట్లో 90 మంది 10 లక్షలే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, అంతకంటే ఇన్వెస్ట్ చేయరు. టుడే దట్ ఈస్ బికమ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ minimum 70 lakhs. No one knows even this. if you see inflation అయినా దానికంటే చాలా ఎక్కువే ఉంది. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత మేడం? అదే ఇన్ఫ్లేషన్ కంటే చాలా ఎక్కువే స్ట్రెచ్ చేస్తున్నారు పీపుల్. మేడం ఇది exactly. To interiors, the concept of interiors. It's lifestyle. అంతే, లైక్ ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ దట్ లుక్. నాట్ అండ్ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే మాకు ఇది లైఫ్ లాంగ్ రావాలి అని కాకుండా దే వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, ద లగ్జరీ, విజువల్లీ అపీలింగ్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి. నాట్ జస్ట్ ఇంటీరియర్స్. నౌ ఐ విల్ టెల్ యు సంథింగ్ ఎల్స్. అప్పుడు 2014లో we had only one tower which was 20 floors. కరెక్ట్? ఒక 20 floor బిల్డింగ్ ఒకటే ఉండింది హైదరాబాద్ లో. ఈ రోజు 20 floors ఎక్కడ? ఇప్పుడు 50 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ 50 ఉన్నాయి కడుతున్నారు. ఏమంటారు దాన్ని? దిస్ ఇస్ వే బియాండ్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. Something else is happening in Hyderabad. Something radical is happening in Hyderabad. Something is radical is happening in India. Correct? Yes. You take, we are the third most selling apartment unit sell అయిన ఇండియాలో the third highest ఏంటి అంటే హైదరాబాద్. మొన్నటి వరకు కూడా. And I'm telling you, now Hyderabad is not doing that great because of whatever, because saturation వచ్చింది మళ్ళీ డౌన్ వస్తుంది. The next up is going to be an amazing up. People have to buckle. It's going to be the best. Crazy. ఇప్పుడు next whoever is graduating in 2 years, it's going to be the best. If you cannot find opportunities now, then you can find never. And then super. The next 2 years తర్వాత వచ్చే ట్రెండ్ అమేజింగ్ ఉంటుంది. Why is when you are in business you know the beats, correct? Right. ఇప్పుడు you know it's going to happen. Maybe 2 years, 3 years అవ్వచ్చు, 1 year అవ్వచ్చు, but I'm not 2 years and 2 years కాదు, maybe 1 year or 2, but the next thing is the biggest thing. But there is a struggle, but it's going to be amazing. So now that's what you need to understand. Now I want to be in the trend. Then you need to follow the business trend.
నాకు సంబంధం లేదు కదా బయట ఏం నడుస్తుందో, నాకు నేను అమ్ముకుంటాను, నాకు ప్రైస్ వస్తా, నాకు క్లయింట్ వస్తే చాలు అనుకుంటే అయిపోతుందా? నో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు be in the trend, then you need to know what's happening in the market, how is the stock market, what's happening with other businesses, whether it's retail, whether it's construction, whether it's corporate, whether it's software, whether it's services, what's happening around what's happening with F&B, what's happening everywhere. Correct? You need to be very much equipped with all this, what's happening in the market. That's how you will set the trend. And also I feel that ఒక టైంలో అంటే ఆ టైంలో మీరు ఎప్పుడైతే చెప్పారో ఆ టైంలో ఇంటీరియర్స్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ రిజర్వ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద అఫ్లూయెంట్ అండ్ కొంచెం ఒక క్లాస్కి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి బడ్జెట్, ప్రతి ఒక్కరి ఇన్కమ్ వాళ్ళకి దే వాంట్ అ బేసిక్ ఇంటీరియర్స్ ఇన్ ద హౌస్. Yeah, definitely, ma'am. Because see, the point is what I'm trying to tell you is, manamu, we are in a society. What everyone else does, we also want to do that. If not, we will feel we are left over. Yeah. So that's what is happening. Today, everyone is buying an electric car. I'll buy an electric car. Everyone is buying a car. I'll buy a car. Yeah. Manaku avasaram unda leda అనేది secondary. Yeah. It's a peer pressure. Yeah. Right? The point is you need to accept it. That's how life is. Okay. You can't just change it. Okay. That's one person in a lakh who would be facing the opposite wave. Correct? Right. I want. That's good, even more good. You'll live even more happier life. Yeah. But if you want to win the race, then this is it. That's what like ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మెంటాలిటీ కూడా చేంజ్ అయింది. ఐ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు సేవ్ బై ల్యాండ్ బై గోల్డ్ అలా కాకుండా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా పీపుల్ చూస్తున్నారు. ఐ వాంట్ టు సేవ్, ఐ వాంట్ టు గివ్ మై చిల్డ్రన్ సో అండ్ సో దిస్ వాట్ ఎవర్, కానీ నాకు నా లైఫ్ కూడా ఒక రీజనబుల్ గా ఉండాలి అన్నట్టు అనుకుంటున్నారు. విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫేర్ ఐ ఫీల్, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ హౌ యూ లెడ్ యువర్ లైఫ్, రైట్? ఆ తర్వాత ఏదో 60s 70s వచ్చిన తర్వాత అది చేసి ఉండాల్సింది కాకుండా enjoy your life, make sensible decisions, invest your money, everything can be done. Correct. Yeah, right. And I want to really tell one thing. If you are a budding architect or an entrepreneur, budding designer, budding interior designer, you don't need to just be in architecture or interior design industry. You can be into copywriting, you can become an editor in a marketing firm, you can be a social media strategist, social media associate, social media designer, you can be a journalist, architecture and interior design journalist who document lot of famous architects and upcoming architects' works and then publish them. You can be a landscape architect, you can be a lot more, many more. You can learn AI, which will help you to help lot of organizations. Younger generation has a vibe. And these things come naturally to them. Yeah, so if you just invest, open up your mind. Yeah. All these things are going to be, you can be an event organizer, you can be an event manager, you can be an event, ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే they can design is their core language. So you can design virtual things also, you can design physical things also, you can design everything. That's an interesting take. Like designer ante not just designing homes, ila events kuda cheyochu ivanni annaru kada, because all that, as you said, the core is design. We are trained to be a strategical thinker, creative thinker. You just have to apply your skills to some different things. You don't need to get stuck to the building thing. Right. You don't need to. Inception of the cinema law. It's all about architecture. An architect designs 5 layers. It's a 10-year-old movie, but just think how it's shaped. Relevant. Damn. So that's how it is. You need to really think how you can. You can be relevant. Yes. Correct. Okay, so tell me, Sandeep, how important is customer relationship? But basically, customer relationship is the core part. Whom are you working for? You're working for the customer. It's his money, it's his project, it's his blood and sweat on which you are working for. So it is, at the end of the day, he's the core. What the customer wants. Yeah, what the customer wants. He is your every point of concentration as a designer or as an entrepreneur. So tell me one thing, creativity, if your creativity is interfering with the customer, what the customer wants, how do you find that middle ground to balance with?
creativity is the last thing, according to me. Yeah. You're very open about it. I appreciate that. Client comes first. Right. It's his home. It's his money. He's taking your services because he feels you are the best who can match to his requirement and expectations. Correct. So if he's ready to invest that much amount of money with you, that means he's mentally prepared to listen to you. If he's not listening to you and interfering, that means you're not doing the best. Whether it's creatively or whether it's in any other vertical. Not just creativity, not just operations, not just execution, not just anything you are not doing the best, so he's interfering. Why? If not, ఆయనకి ఏమైనా సరదానా నిన్ను పెట్టుకొని చేసుకోవడానికి. But I'm saying there will be few people వాళ్ళని వదిలేసి 99 clients నేను ఇట్లానే ఆలోచిస్తాను. I think positive. I think something is lacking in me. I think something I'm not even the best. I'm not meeting the expectations, or I'm not communicating properly, or I'm not being clear enough, or I've not put energies in research, or I've not understood his requirement properly. Ivanni chesthe, I don't think client would really interfere, or want to interfere, or would dare to interfere. Right. So basically, at the end, customer is a king. అంటే పాపం ఆయన మొత్తం డిసైడ్ చేసి నీకు పైసలు ఇస్తున్నాడు, మొత్తం డిసైడ్ అయ్యి నువ్వు కూడా చేస్తున్నావు కదా. అట్లాంటప్పుడు ఆయన ఎందుకు, ఇప్పుడు నేను రెస్టారెంట్కి వెళ్తాను, ఎందుకు వెళ్తా, అక్కడ ఫుడ్ బాగుందని వెళ్తా, వెళ్ళి షెఫ్ చెప్తాను నువ్వు ఇట్లా ప్రిపేర్ చేయి, నువ్వు అట్లా ప్రిపేర్ చేయని చెప్పాను కదా. నా మెంటలీ ప్రిపేర్ ఇట్స్ బాగుంటది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం తిన్నాను ఆర్ ఎవరో చెప్పారు, సో ప్రిపేర్ వెళ్తాను. సో దట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఇట్స్ ఓన్లీ టూ థింగ్, వెదర్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. అంతే. So if the customer is interfering, that means you're bad. You need to accept it and you need to work on it. Okay, got it. That's an interesting take and very straightforward. Really appreciate that. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే, చాలా మందికి ఒక క్రియేటివిటీ అయితే ఉంటుంది, కానీ ఆ ప్యాషన్ ఏదైతే యూ సెడ్ దట్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ వర్క్ విత్ ప్యాషన్, కరెక్ట్, అది ప్యాషన్ లైఫ్ లాంగ్ సస్టైన్ అవ్వదు. అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అది ప్రాఫిట్ కూడా తెచ్చిపెట్టారు, మోటివేషన్, కరెక్ట్ కదా. So how do you channelize your creativity so that it gives you profit in the long run? Last two questions. Trend. I mean, my first two trend questions అన్నిటికి the dots ను మీరు జాయిన్ చేస్తే, like finding the opportunities, upskilling, then you basically open up and channelize your career, learn. Then fourth thing, how do you trends ఎట్లా మనము set చేసుకుంటాము. Then the fifth thing is, how are you treating your customer, or how are you maintaining your customer relationship, how much of importance you're giving to your customer, understanding, putting your effort in that segment, correct? Then sixth thing is, how are you kind of responding to challenges. So all these basically ఇవన్నీ కలిపిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు సేమ్ ప్యాషన్తో, సేమ్ డెడికేషన్తో వర్క్ చేస్తున్నారు, అండ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దీస్ 7-8 laws that you said. Basically, you get drained because if you're lacking one of this, అప్పుడు ప్యాషన్ పోతుంది, అప్పుడు ప్రాఫిట్ రాదు, అప్పుడు మోటివేషన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ దిస్, అంటే మొత్తంగా కాదు, ఎంతో అంత. If you're doing at least 70% of all this, 60-70% of all this, majoritarily, you will not end up with a block. You end up with the block, you struggle, you lose passion. You struggle, you will not end up. Adi oka vicious cycle ayipotundi. Correct. So this is where you need to really understand, if you want to earn profit, if you want to become profitable very fast in the business, at least 80-70%, 65% of ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ నువ్వు అచీవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్. అంటే అది ఒక్క రోజు కాదు కదా మ్యామ్, యూ హావ్ టు ఇన్వెస్ట్. నువ్వు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన ఒక 2-3 years, మనీ, రిసోర్సెస్ అన్ని పెట్టాలి. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్. దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ప్రాఫిట్స్. కరెక్ట్, రైట్, టోటలీ అగ్రీడ్. ఓకే సందీప్, ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో నెట్వర్కింగ్, హౌ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ అ రోల్ డస్ దట్ ప్లే ఫర్ ఎనీవన్ హూ స్టార్టింగ్ అవుట్? I would say networking comes after a couple of years. So first 3 years, you need to really learn, upscale, all that, correct? When you start your business or being an entrepreneur, you start your own work, working or being a freelancer,
at that time, you need to network so that you can get opportunities. Networking plays a huge role, whether connecting with your old friends, Right. whether connecting with your family, because a lot of people have requirements. They don't know where to go. Right. When you network, you've kind of, people would know that you're doing this and maybe Yeah. they'll ask you all this. So whether it's friends, whether it's friends, whether it's family, what is networking? Basically just Okay. meeting people, Meeting telling people. them or knowing. Telling them what you're doing, basically. Correct. Yeah. So when people know what you're doing, they might have some requirements Yeah. and they will give you. That's how it started for me. Yeah. Correct. So when we started, what happened was Jaya ma'am, while her husband works in Microsoft, no. So one of his friends was constructing a house, Acha. and he asked her, Jaya is an architect, no, like that. So then he said yes, in some event, somewhere, yes, she just started to work with one youngster, that's me. So then they said okay, then we designed their home, then the other one also, it came from your dad's friend only. So they suggested their friend. Acha. Because Jaya ma'am called and told you that, sir, we have started to work. I want to seriously ask if you have anyone, please suggest. So this is networking only. Just Actually, calling మా you. ఇల్లు కూడా మీరు అలాగే కదా చేశారు. అవును. Because మధ్యలో జయ మ్యామ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ టచ్ విత్ మై డాడ్. అవును. సో వాళ్ళ హౌస్ జరిగినప్పుడు యాక్చువల్లీ హీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ జయ మ్యామ్స్ కాంటాక్ట్, కానీ అప్పుడు దొరకలేదు. See. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ నెట్వర్కింగ్. ఎంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ మిస్ అయింది. That's the Actually, reality. yeah. Dad also felt Yeah, कि yeah. अरे जया मैम होता तो मेरा काम आसान हो जाता. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ హోమ్ జయ మ్యామ్ చేశారు. Vibe ఉంది కదా. They know, they were connected. We were connected and the home was beautiful, Sandeep. They Like really do. ఎవరైనా వస్తే that time, like the cuts గాని, I don't know what those details are called, but on the whole చూస్తే it did look like a super designer home for sure. But still, why networking is important is you need to be, అంటే There's a connection. మధ్యలో ఒక ఇల్లు లేదు. 10 years వాళ్ళు man. చేసేసారు. అవును. 2006 నుండి 2016. Yeah. 10 years తో you built a house. Yes. A 10 years లో she didn't maintain that net relationship for it. Whatever might be the reason. ఆ టైంలో it was not even like Very difficult to maintain. Unit కూడా Yeah, లేదు. yeah. ఇప్పుడైతే phones, everyone knows where everyone But is. though it's difficult, though it's not possible, if you take that extra step, extra mile and invest your time in networking with or connecting with people, even though Yeah. you don't have any requirement to meet, you should just drop in a message, talk to It's people. just about reaching out. That's it. అంటే ఏ టైం కరెక్ట్ టైం అనేది మనకు తెలియదు. మీకు మాట చెప్తా. In 2013, right after my graduation, I wanted to go to Bombay and work. మ్యామ్ అంటారు అక్కడ ఏం వర్క్ ఉంది, నాకు నేను ఎప్పుడో బాంబే వదిలిపెట్టేసాను సందీప్. 5-6 years అయిపోయింది. నా క్లయింట్స్ అందరూ 7-8 years బ్యాక్ చేశాను అక్కడ. 2003-2004 లో I left my clientele. I worked there for 7-8 years. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరు ఇస్తారు మనకు వర్క్ అంటే I told ma'am, call them back, tell everyone that we started to work and I want work. And we did that. It didn't work out. I took Jaya ma'am, went to one of her best clientele దగ్గరికి, ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గరికి వెళ్ళి లేదు మాకు వర్క్ కావాలి. After 6 months they called and gave us work. Wow. So that's what is networking. That's what is contact, maintaining contact with people. So this is so important that మన చుట్టూ ఉన్న opportunities ని మనము gain Grab చేస్తాం. చేయాలి. Actually, that's the first step. So anyone who's starting out new, not necessary that బయటికి వెళ్ళే ప్రూవ్ చేయాలి కదా. అవును. So people who are close to you, just reach out. That's where- ఎవరికి ఏమేం అది అవసరం ఉంటుందో ఆ That's where టైంలో. business starts, ma'am. Exactly. That's right. And ఆ తర్వాత if you have good word of mouth, అది spread అవుతూనే ఉంటుంది. Perfect. అంతే. Okay, cool. Okay, Sandeep. Next, I wanted to ask you about overcoming challenges, especially మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఏదైనా చెప్తారా, లేదంటే ఇండియన్ మార్కెట్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు నోటీస్ చేస్తారు and దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తారు మీరు? See, ఇండియన్ మార్కెట్లో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే ఇంకా మనదంతా మెచ్యూర్ మార్కెట్ కాదు, ఎస్పెషలీ ఫర్ అవర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ లైఫ్ అంత మెచ్యూర్ కాదు. ఎందుకు? People don't want to invest money for luxury yet. Because it's not, our India is still a nation where majority of the country is just meeting the needs. If you're earning money, it will be sufficing to your needs. Spending on luxury is an extra thing. So that's the biggest challenge. It's very difficult. So it will narrow down to opportunities.
because not everyone can afford having designer home. It's reality. Right. Designer home is a luxury. Designer, everything is a luxury. ఇంటీరియర్స్ అందరికి కావాలి కానీ డిజైనర్ అనేది ఆ ట్యాగ్ ప్రతి See, ఒక్కరు today you cannot compete with IKEA. It's a pure functional product, simple Yes. product. So how can you cross IKEA and give a client value for money with design? ఎట్లా అవుతుంది? అది impossible. He will give you a bloody super looking thing for a peanuts price. How can you beat him in that affordable market? You cannot. And if you're a starter, you are actually targeting an affordable market only. You can't go to a rich man and tell, give me. Why? He will tell, I will hire some experienced guy, 20 years guy. Why should I invest my money on you? Correct. So that's the biggest challenge. You have a lot of corporate giants. ఎంత పెద్ద పెద్ద ఉన్నారు, గోద్రేజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఐకియా ఉంది, దే ఆర్ డూయింగ్ ఫ్యాబులస్ జాబ్. Why would people come to you leaving that convenience? Okay, so you tell me why would people come? Correct. So the point is, very few people would come. Those few people you should tap. Then raise awareness. How can you add more value Than an than IKEA or a normal. Yes. Okay. This is how you're going to do. So it's going to be a challenge to identify a client who want to take that extra step. Right. Okay. Very simple. Like if something, a unique product is coming in the market, everyone will feel, अरे एक 6 महीना जाने दो, ये मार्केट में टिकेगा तो मैं यूज करता हूँ. But the first person who is using it, They are gaining. correct. So the first, matlab the company has to first sell that few products. Yeah. Right. Then it will become a proof formula. Start అవుతుంది. The same thing for an individual contributor or individual freelancing architect or anyone kada who is starting a So business. basically what you're saying is that మనం స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఏదో వండర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. అంత అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. Start with one. Right. Then you will go to 100. Yes. The first thing you need to start at about one. I will do that Starts once. with one step. అంతే, నేను ఒక చిన్న రూమ్ చేశాను ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ చేశాను, తర్వాత ఒక చిన్న షాప్ చేశాను 300 square foot. Acha. తర్వాత I did a bungalow. I started with people paying me total bungalow 6 months design fee at 60,000-70,000 rupees. That was not even my petrol expense. So you have to start from there. Okay. Okay. I mean, your profit is the opportunity. Right. Your profit is the project you're completing, and you can showcase the project to the next second client that I've done this and earn more money. So the second client I earned 1.5 lakh, the third client I earned 3 lakhs, the fourth client I earned 4 lakhs. Allah, 4 years lo I grew somewhere. Then I realized, no, this is not the thing. I have to do something else. So that way you will also learn. Trial and error. Yeah. So first 5 years this is going to be how. So ఇది ఒకటే ఛాలెంజ్ ఉంటుందా ఇండియన్ మార్కెట్ లో, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో? Okay. Indian market lo, the first thing is opportunity challenge. Right. So that you have to do by being persistent. I told you. Second challenge is, I think the most difficult thing is there are a lot of people. Competition. Pichaga. See, a 60 people graduate from a class. All 60 people are searching for work. Yeah, right. And not just your college, there are so many colleges. Correct. So you need to go out. Don't stay in Hyderabad if you're from Hyderabad. So don't stay from Bombay if you're from Bombay. Don't stay in Tirupati if you're from Tirupati. Why so? Like, how does it make a difference? I'll tell you. What happens is, the bigger the market, the more the opportunities. అచ్చా, మీరు అంటున్నారు that Go to a bigger places market. where అచ్చా opportunities ఎక్కువ ఉన్న ఇప్పుడు places. బాంబే ఉందనుకోండి, Okay. huge opportunities. You would find someone. Actually చెప్పాలంటే there are a lot of opportunities. You are mentally fixed, I'll do this only. Yeah. That you should cut off. I'll do anything. అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే you leave your hometown and go somewhere, you leave the comfort behind. అప్పుడు you get that fire burning within you. అంటే కాల్తా ఉంటది కదా. Yeah. You have to pay your room rent, you have to pay everything, you have to pay your cost, everything. You're going out of your home. There is a chance of overachieving. Then there is a chance. So like this, మనకున్న ఛాలెంజ్ ఏంటి? మనకున్న ఛాలెంజ్ మన మెంటల్ ఫ్రేమ్ వర్కే. నేను ఇక్కడే ఉంటా, నేను ఇక్కడ ఇదే చేస్తా, నేను ఆర్కిటెక్ట్ అవుతా, నో, యు గో దేర్, దెన్ ద లైఫ్ విల్ ఆస్క్ యూ money, the life will ask you
then you will say, ఇది కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేద్దాం. Yeah. Then you push yourself. Yeah. So that's how. So these are the at most two challenges. You have many more small challenges, but these two, your own mental framework is the first challenge. Right. Second one is competition and all this. Okay. And like ఇప్పుడు I really want to know what kind of challenges did you face early on మీ వర్క్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా చెప్పండి. చాలా ఉన్నాయి మా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే when you start off, that's what I'm telling you, you're disoriented, you don't know what to do, how to do, you take up any job, you think you're doing right. ఎప్పుడైనా మీకు లాస్ కూడా అయిందా ఇలా జాబ్స్ చాలా తీసుకొని లైక్ రీసెంట్ కూడా అయింది. అంటే మీరు అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే మీరు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళకి. నాట్ జస్ట్ దాట్, అంటే ఎన్నో ఉంటాయి. బేసిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక XYZ, నేను ఒక ఆఫీస్ పెట్టాను. ఆఫీస్ పెట్టిన తర్వాత ఆఫీస్ లో ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్, యూ హ్యావ్ టు పే సాలరీస్, యూ హ్యావ్ టు పే ఎక్స్పెన్సెస్, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ so many projects, you have to earn so much of money so that you can save. So I was doing projects, I was doing good, I was very happy that I'm getting so many opportunities, but the money I'm getting is not saving. It was all going to cover my operational expenses only. Okay. అంటే మీరు జస్ట్ సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ మోడ్ లోనే ఉన్నారు. ఏంటి ఫస్ట్ 5 years 6 years 7 years. Okay. Why? You are thinking opportunities. You build team, you build this, you build everything. Then you realize that the money which is coming is not enough for you. Is not enough, right? అంటే అందులోనే అది సరిపోతుంది అన్నట్టు. Exactly. So then what do? Like you channelize it into certain things, or you stop taking like చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఆపేసి ఇంకా పెద్దవి చేద్దాం. ఎలా మీరు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేశారు? You do everything and anything you get. That's the first important. I thought that you should stop doing work that is not fetching, కానీ అది కూడా చేయాలి. అది right. Okay. I'll tell you why. Mm-hmm. I mean, it's a very fresh learning for me also. Mm-hmm. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే why every best automaker got into EV? Because that is the future, and that is the competitor is what competitor is doing, that you have to that, do you it. have to do it. Have at least one model, but have it. అంత పెద్దోడే చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంత. Example, మేము మొన్న luxury first we wanted to concentrate only luxury furniture. Right. And luxury furniture market. Within a month I realized no, this is not correct. Immediately I thought let's launch a mid-end premium furniture. Why? Because more number of people are asking for that price bracket. Why should I restrict myself? Let me see what I can do best in this. Now I'm doing that price bracket, but best from the rest of the market. Right. Okay. ఎవరు చేయనట్టు నేను డిజైన్స్ ఇస్తున్నా, ఎవరు చేయనట్టు నేను సర్వీసెస్ ఇస్తున్నా, ఎవరు చేయనట్టు నేను క్వాంటిటీ పెడుతున్నా. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద మంత్ర ఆల్సో సమ్ టైమ్స్. You cannot say నేను పెద్ద క్రియేటివ్ జీనియస్, నేను క్రియేటివ్ వర్కే చేస్తా అంటే you have to do every damn job. Maybe out of 10 works only 2 works are creative, other 8 works you are doing for sustaining. You have to do. Okay. You have to earn money. But till what point of time that you will realize that you realize while doing it. నేను చెప్పలేను, maybe you realize after 2 years 3 years 4 years 5 years. That's up to how are you doing it. Right. You will realize ఇప్పుడు ఆపేసి మనం నెక్స్ట్ వెళ్దాం. బట్ ఈ మోల్డ్ నుంచి బ్రేక్ అయ్యి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ లెవెల్లో ఇదే ఉంటుంది మ్యామ్. అచ్చా, ఎవ్రీ లెవెల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి అంటే ఏ లెవెల్లో ఉన్న ఛాలెంజెస్ దాంట్లో అలాగే ఉంటాయి, సేమ్ ఛాలెంజెస్, బట్ యు విల్ కీప్ గ్రోయింగ్ బేసికల్లీ. వావ్. 100 రూపాయలు సంపాదిస్తాం, 1000 సంపాదిస్తాం, 1000 సంపాదిస్తాం, 1,00,000 సంపాదిస్తాం, 1,00,000 సంపాదిస్తాం, 1,00,00,000 సంపాదిస్తాం. బట్ ద ఛాలెంజెస్ విల్ బి ద సేమ్. Challenges you will get competition will be on that level again. You'll have similar competition. అదే ఆ లెవెల్లో ఏ లెవెల్లో అయితే మీరు రీచ్ అవుతారో ఆ లెవెల్లో అంతే కదా. ఈ రోజు లెట్స్ సే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో హ్యాస్ టు compete to be the PM. So the number one person, if he has to not lose and become number 2 also, you have to sustain also, you have to face. That's also, so a person like him has a challenge. So in every level you will have challenges. ప్రతి ప్రొఫెషన్ లో ప్రతి ఇండివిజువల్ కి ఛాలెంజ్ ఉంటూనే ఉంటుంది, in spite of growing is what you're saying. So it's a never ending thing even you're in business.
It is until you stop the game, you are in the game. So you have to face challenges and keep adapting, keep understanding, keep innovating, and move forward. Face challenges. That can be the tagline. And accept that there will be more challenges as you grow. Yeah, because that's how it is. Yeah, right. So actually that is a very interesting take because as you said, ఏదో చెప్పారు మీరు game something. What did you say that? See, this is a game, right? Yeah. So till you stop the game, you are in the game. You are in the game. Wow. So once you stop, then there is no challenges. Yeah, then there is no challenge. So game lo unnanta sepe you have to face challenges, you have to keep overcoming and then face newer challenges is what you're saying. Newer challenges, better challenges, harder challenges. As you move forward and you move upper, the challenge is going to be more tougher. Very tough, very, very tough. It will break you. Correct? It will break you. Then only it's a challenge. So you be prepared. Be prepared, yeah. The more you're scaling, ఇప్పుడు నేను ఉన్నా నేను దుబాయ్కి వెళ్తా అన్నా I'm mentally being prepared. It's going to bloody break me. It's going to be tough. How much ever you prepare. Yeah. ఎంత హోంవర్క్ చేసినా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ప్రాక్టికల్ గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది మనకి. That's it. So basically be prepared. Yeah, be prepared, keep yourself open. Okay, so I'm just going through whatever you told me today and basically ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కొత్త ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఎవరైనా ఆంటర్ప్రినర్షిప్కి వెళ్తే ఏమేమి చేయాలి అంటే నంబర్ 1 డోంట్ బి అఫ్రేడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. Correct. దెన్ తర్వాత బి ఓపెన్. Correct. ఓకే నేను రీచ్ అయిపోయిన ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్, ఐ యామ్ ద ఐటీ ద పర్సన్. నెవర్. You should always be open to absorb and learn. Correct. And tarvata take up new challenges as you said. Did I miss something? No. You want to add something to that? Take up new challenges. You then you have to follow your instinct. Okay, break follow your your mental instinct. break your mental restrictions. You have to do networking. Be a trendsetter. Be a trendsetter. So these things are very important for anyone who wants to start. Yes, ma'am. And of course, I think people who are watching this podcast are really lucky to get insights from someone like you because I'm you've been lucky. very open. I'm lucky if people are going to listen and learn something. Yeah. Because at the end of the day, if you have faced challenges and maybe you are the way you have found solutions and you've done whatever you've done for, I've done for myself only. I've done nothing for the society by doing business or something like that. But by doing this, maybe few people at least would listen to this. Maybe it might strike, and they might achieve. Maybe at least one person might achieve something listening to me, what I have done with my life, and maybe he can do it. So Wow. that's the whole point. Yeah. And there's a lot of time to give back, don't worry. Yeah, definitely. There is no. I'm just saying this because the intention of doing this is to just Be casually helpful to one be person. with. at I'm very least. like talking to friends. You know, we talk to friends. Are నువ్వేం చేసావు నేనేం చేసావు Yeah. ఇలా చేస్తే బాగుండేది. That's it. Very simple. As like that only we talk about camera. అండ్ మనకు యాక్చువల్లీ తెలియదు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ పాయింట్ స్ట్రైక్ అవుతుంది Out. అండ్ ఇట్ స్టిక్ విత్ దెమ్ ఫర్ See, లైఫ్. Someone is listening to mine. I'm listening to someone else. Yes, absolutely. I daily listen to at least 2 podcasts. Why? I listen to every other podcast because I love it. I might, మీరు చెప్పినట్టు ఏదో ఒక స్ట్రైక్ అవుతుంది. Yeah, right. You learn something. Learn something, yes. That's amazing, Sandeep. It was so lovely to have this conversation with you. మనం అనుకున్న చిన్న పాడ్కాస్ట్ చాలా పెద్దగా అయిపోయింది బట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ స్పోకెన్ ఇస్ టోటలీ వర్త్ ఇట్ అండ్ ఎవరికైనా హెల్ప్ అయితే ఇట్ బి గ్రేట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యు నో దేర్ ఇస్ సమ్ మోర్ క్యూరియాసిటీ లెఫ్ట్ ఇన్ యూ ask questions. So people at Risuona are very open to answering questions. So comment below or contact them in your Insta handle. Check out their collection. Follow their pages because Instagram lo meer cheppina tips are super helpful. Okay, so everything does not have to be about business. It's also about knowledge. So our knowledge kuda meeku kotta design ideas and knowledge kavalante you can follow Risuona on Instagram as well and follow this channel. And stay tuned for more videos.
videos and more podcasts on Yes. Risuona Talks. Thank you. Thanks again, Sandeep. Thank you. Lovely to have you. Actually, you are having me on this show. So thanks, lovely to be here. And see you soon. Thanks on for another- hosting us. You're most welcome. Thank you. Looking forward to another Risuona Talks very soon. Sure.